Grill SAUBER. OHNE STRESS die schnellsten Hacks für blitzblanken Grillgenuss. Einführung. Ein Grill ist ein unverzichtbares Utensil für alle Grillfreunde, die das Kochen im Freien lieben. Doch wie bei jeder Art von Kochgerät ist auch ein Grill regelmäßig zu reinigen. Eine gründliche Reinigung ist nicht nur aus hygienischen Gründen wichtig, sondern auch die Lebensdauer des Grills zu verlängern und eine gleichbleibende Grillleistung sicherzustellen. In diesem Artikel werden wir uns mit den Schritten zur Reinigung Ihres Grills beschäftigen und Ihnen dabei helfen, das Beste aus Ihrem Grill herauszuholen. Bedeutung der Reinigung des Grills. Die Reinigung des Grills ist von großer Bedeutung für die Gesundheit und Sicherheit des Grillers sowie für die Lebensdauer des Grills selbst. Ein Grill, der nicht regelmäßig gereinigt wird, kann ein Vielzahl von Gefahren mit sich bringen, darunter Gesundheitsrisiken. Ein schmutziger Grill kann schädliche Bakterien und Keime beherbergen, die von Essenceresten und Fett auf dem Rost und im Grillgehäuse stammen. Diese Bakterien können auf das Grillgut übertragen werden und bei Versehen Lebensmittelvergiftung verursachen. Für Risiken. Ein Grill, der nicht regelmäßig gereinigt wird, birgt auch ein hohes Risiko für Brand. Das Fett, das sich im Grillgehäuse ansammelt, kann bei hohen Temperaturen entzünden und zu einem Brand führen. Geschmacksbeeinträchtigung. Wenn ein Grill nicht regelmäßig gereinigt wird, können sich Fett und Essencerest auf dem Rost und im Grillgehäuse ansammeln. Diese Rückstände können den Geschmack des Grillguts beeinträchtigen und zu unangenehmen Aromen führen. Eine regelmäßige Reinigung des Grills kann diese Gefahren minimieren und die Lebensdauer des Grills verlängern. Ein sauberer Grill sieht nicht nur besser aus, sondern funktioniert auch besser. Ein Grill, der regelmäßig gereinigt wird, heizt schneller auf und erreicht hohe Temperaturen, was zu einem besseren Grillergebnis führt. Darüber hinaus kann eine regelmäßige Reinigung dazu beitragen, Rost und andere Beschädigungen am Grill zu vermeiden, was die Lebensdauer des Grills verlängern kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reinigung des Grills von großer Bedeutung ist, Gesundheitsrisiken zu minimieren, für Risiken zu vermeiden, den Geschmack des Grillguts zu erhalten und die Lebensdauer des Grills zu verlängern. Daher ist es wichtig, den Grill regelmäßig zu reinigen, eine sichere und angenehm Grillerfahrung zu gewährleisten. Vorteil einer regelmäßigen Reinigung. Eine regelmäßige Reinigung des Grills hat viel Vorteil. Ein sauberer Grill sieht nicht nur besser aus, sondern funktioniert auch besser. Hier sind einige Vorteile einer regelmäßigen Reinigung des Grills. Gesundheit. Eine regelmäßige Reinigung des Grills kann die Gesundheitsrisiken minimieren, die von Bakterien und Keimen auf dem Rost und im Grillgehäuse ausgehen. Wenn diese Rückstände nicht entfernt werden, können sie auf das Grillgut übertragen werden und eine Lebensmittelvergiftung verursachen. Sicherheit. Ein Grill, der regelmäßig gereinigt wird, minimiert das Risiko von Feuern. Das Fett, das sich im Grillgehäuse ansammelt, kann bei hohen Temperaturen entzünden und zu einem Brand führen. Geschmack. Eine regelmäßige Reinigung des Grills trägt dazu bei, dass der Geschmack des Grillguts erhalten bleibt. Rückstände von Fett und Essenceresten auf dem Rost und im Grillgehäuse können den Geschmack des Grillguts beeinträchtigen und zu unangenehmen Aromen führen. Lebensdauer. Eine regelmäßige Reinigung des Grills kann dazu beitragen,
Rostend an der beschädigen am Grill zu vermieden, was die Lebensdauer des Grills verlangern kann. Optik. Ein sauberer Grill sieht einfach besser aus und kann das Grillerlebnis noch angenehmer machen. Insgesamt bietet die regelmäßige Reinigung des Grills viel Vorteile, die dazu beitragen können, dass das Grillerlebnis angenehmer, sicherer und hygienischer wird. Es ist wichtig, den Grill regelmäßig zu reinigen, dies Vorteil zu maximieren. Arten von Grills und deren Reinigung. Es gibt verschiedene Arten von Grills, die alle unterschiedlichen Reinigungsbedürfnis haben. Hier ist einige der häufigsten Arten von Grills und wie man sie reinigt. Gasgrills. Gasgrills haben einen Rost, der regelmäßig gereinigt werden muss. Die meisten Gasgrills haben abnehmbar Rost, die in warmem Seifenwasser eingeeicht und dann mit einer Grillbürste gereinigt werden können. Der Grilldeckel, der Brenner und die Galleten sollten auch gereinigt werden, das Risiko von Fettbranden und Verstopfungen zu minimieren. Holzkohlegrills. Holzkohlegrills haben oftmals Rost, die leicht zu reinigen sind. Der Rost kann mit einer Grillbürste gereinigt werden. Die Asche sollte regelmäßig entfernt werden, ihn Verstopfung der Lüftungsöffnungen zu vermeiden. Wenn der Grillrost nicht emailliert ist, kann auch in warmem Seifenwasser eingeeicht werden. Elektrogrills. Elektrogrills haben in der Regel einen antihaft beschichteten Rost, der einfach zu reinigen ist. Der Rost kann mit warmem Seifenwasser und einer Grillbürste gereinigt werden. Pelletgrills. Pelletgrills haben eine Art von Rost, der oft aus Gusseisen besteht. Der Rost kann mit einer Grillbürste gereinigt werden, Fett und Essenzen zu entfernen. Es ist auch wichtig, den Aschebehalter regelmäßig zu leeren und die Lüftungsöffnungen sauber zu halten. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen, den Grill richtig zu reinigen. Die Reinigung von Grills ist wichtig, Lebensmittelvergiftungen, Feuer und anderen Sicherheitsproblemen vorzubeugen. Indem man seinen Grill regelmäßig reinigt, kann man sicherstellen, dass optimal funktioniert und viel Jahre lang hält. Full stop. Vor der Reinigung. Bevor Sie mit der Reinigung Ihres Grills beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge und Materialien zur Hand haben. Dies umfasst Grillbürsten, Grillreiniger, Spülmittel, Eimer, Schwamm, Einwegandschuhe und Schutzbrillen. Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass der Grill vollständig abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Heiße Böffelchen können zu Verbrennungen führen und sind schwieriger zu reinigen als kalte Böffelchen. Eine Abdeckung für den Grill ist ebenfalls eine gute Möglichkeit, den Grill vor Schmutz und Staub zu schützen, wenn nicht in Gebrauch ist. Ein weiter wichtig Vorsichtsmaßnahme ist das Tragen von Einwegandschuhen und Schutzbrillen während der Reinigung des Grills. Dies schützt Sie vor scharfen Kanten, Chemikalien und Fett. Verwenden Sie auch angemessen Kleidung, sicherzustellen, dass Sie vor Spritzern und anderen Unannehmlichkeiten geschützt sind. Wenn Sie alle notwendigen Werkzeuge und Materialien zur Hand haben und die Vorsichtsmaßnahmen beachtet haben, können Sie mit der Reinigung Ihres Grills beginnen. Eine regelmäßige Reinigung des Grills trägt dazu bei, dass hygienisch bleibt, lange hält und einwandfrei funktioniert. Werkzeuge und Materialien für die Reinigung. Die richtigen Werkzeuge und Materialien sind entscheidend für eine erfolgreiche Reinigung Ihres Grills.
Im folgenden finden Sie eine Liste der wichtigsten Werkzeuge und Materialien, die Sie benötigen. Grillburst. Ein Grillburst ist das wichtigste Werkzeug, den Rostand an der Teil des Grills zu reinigen. Wollen Sie ein Burst mit harten Borsten, die in der Lage sind, schmutzende Blätterungen zu entfernen. Grillreiniger. Es gibt spezielle Reinigungsmittel, die speziell für die Reinigung von Grills entwickelt werden. Diese Reinigungsmittel entfernen Fett, schmutzende Blätterungen effektiv und sind eine gute Wahl, wenn Sie hartnäckigen Schmutz entfernen möchten. Spülmittel. Spülmittel ist ein einfaches, aber effektives Reinigungsmittel, das Sie verwenden können, Fett und Schmutz zu entfernen. Es ist auch ein mildes Reinigungsmittel, das den Grill nicht beschädigt. Ein Eimer ist hilfreich, Wasser und Reinigungsmittel zu mischen und den Grill auszuspülen. Schwamm und Toucher. Schwamm und Toucher sind nützlich, den Grill zu reinigen und abzuwischen. Ein Wegandschuh. Ein Wegandschuh schützen Ihre Hand vor Schmutz und Chemikalien während der Reinigung. Schutzbrillen. Schutzbrillen schützen Ihre Augen vor Fett, Schmutz und anderen Unannehmlichkeiten. Es ist wichtig, hochwertige Werkzeuge und Reinigungsmittel zu wählen, sicherzustellen, dass die Reinigung Ihres Grills erfolgreich ist und der Grill gut gepflegt wird. Schutzkleidung und Ausrüstung. Bei der Reinigung Ihres Grills ist es wichtig, Schutzkleidung und Ausrüstung zu tragen, sich selbst vor potenziellen Gefahren zu schützen. Hier sind einige wichtige Dinge, die Sie berücksichtigen sollten. Ein Wegandschuh. Ein Wegandschuh schützen Ihre Hand vor Schmutz, Fett und Chemikalien während der Reinigung. Verwenden Sie am besten Handschuhe aus Latex, Nitrile oder Vinyl, Ihre Hand zu schützen. Schutzbrillen. Schutzbrillen schützen Ihre Augen vor Fett, Schmutz und anderen Reinigungen während der Reinigung des Grills. Wenn Sie Chemikalien verwenden, ist es besonders wichtig, Schutzbrillen zu tragen, Ihre Augen zu schützen. Langkleidung. Tragen Sie Langkleidung, Ihre Haut vor Verbrennungen durch heiße Beflächen und vor Fett und Schmutz während der Reinigung zu schützen. Schuh. Tragen Sie Schuh, Ihre Fuß vor Verletzungen durch Scharfkanten oder schwer Gegenstände zu schützen. Atemschutzmaske. Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden, ist es wichtig, eine Atemschutzmaske zu tragen, das Einatmen von schädlichen Chemikalien zu vermeiden. Durch das Tragen der richtigen Schutzkleidung und Ausrüstung während der Reinigung des Grills können Sie Verletzungen und Schäden an Ihrer Gesundheit vermeiden. Nehmen Sie sich immer genug Zeit, sicherzustellen, dass Sie richtig geschützt sind, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Verarbeiten. Wie Abkühlen des Grills. Bevor Sie mit der Reinigung Ihres Grills beginnen, ist es wichtig, dass Sie einige Verarbeiten durchführen. Der erste Schritt besteht darin, den Grill abkühlen zu lassen, Verbrennungen zu vermeiden. Wenn der Grill noch heiß ist, kann es gefährlich sein, ihn zu berühren oder zu reinigen. Je nachdem, welche Art von Grill Sie haben, kann es einige Stunden dauern, bis er vollständig abgekühlt ist. Wenn Sie einen Holzkohlegrill haben, müssen Sie die Kohle vollständig ausgehen lassen und die Asche entfernen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen können. Wenn Sie einen Gasgrill haben, müssen Sie die Gasversorgung ausschalten und den Grill einige Stunden abkühlen lassen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Es ist auch eine gute Idee,
den Grillrest zu entfernen und in Siefen Wasser einweichen zu lassen. Dies Werk dazu beitragen, das Fett und andere Blätterungen auf dem Rost aufzuweichen und zu lassen, was die Reinigung erleichtert. Wenn Sie den Rost nicht in Siefen Wasser einweichen möchten, können Sie auch ein Grillburst verwenden, den Rost zu reinigen, sobald abgekühlt ist. Ein weiterer wichtiger Schritt in den Verarbeiten besteht darin, den Grill auf Stabilität zu überprüfen. Überprüfen Sie die Beine und Rohre, sicherzustellen, dass sie stabil und sicher sind, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Durch das Durchführen dieser Verarbeiten können Sie sicherstellen, dass Sie Ihren Grill effektiv und sicher reinigen können, ohne Verletzungen oder Schäden zu riskieren. Reinigung des Grillrests. Das Reinigen des Grillrests ist ein wichtiger Schritt bei der Reinigung Ihres Grills. Hier sind einige Schritte, die Sie befolgen können, den Rost effektiv zu reinigen. Einweichen. Legen Sie den Grillrest in Siefenwasser und lassen Sie ihn einweichen, das Fett und andere Blätterungen auf dem Rost aufzuweichen und zu lassen. Wenn Sie keinen Platz haben, den Grillrest komplett einzutauschen, können Sie ein Reinigungsbürst oder einen Schwamm mit Siefenwasser tränken und den Rost damit reinigen. Bürsten. Verwenden Sie ein Grillburst oder einen Edelstahlreiniger, das Fett und andere Blätterungen vom Rost abzuschieben. Achten Sie darauf, die Borsten der Bürste in einem 45 Grad Winkel auf das Rost zu drücken, hartnäckige Verkrustungen zu entfernen. Bürsten Sie den Rost gründlich ab, bis all Rückstände entfernt sind. Abwaschen. Spülen Sie den Rost gründlich mit warmem Wasser ab, all Siefenrest und Rückstände zu entfernen. Achten Sie darauf, all Bereich des Rosts zu erreichen und sicherzustellen, dass kein Siefenrest zurückbleiben. Trocknen. Trocknen Sie den Rost mit einem sauberen Handtuch oder lassen Sie ihn in der Luft trocknen. Wenn Sie den Rost in der Luft trocknen lassen, stellen Sie sicher, dass vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder auf den Grill legen wollen. Reiben Sie den Rost mit etwas Pflanzenöl ein, ihn vor Rost zu schützen und die Lebensdauer des Rosts zu verlängern. Verwenden Sie nur ein klein Menschel und reiben Sie es gründlich in den Rost ein. Durch das regelmäßige Reinigen des Grillrests können Sie sicherstellen, dass Sie immer ein sauberes und gesundes Grillgut haben und Ihren Grill in Top-Zustand halten. Schritt zur Reinigung des Rosts. Die Reinigung des Grillrests ist ein wichtiger Schritt bei der Reinigung Ihres Grills. Hier sind die Schritte, die Sie befolgen können, den Rost effektiv zu reinigen. Entfernen Sie den Rost aus dem Grill. Entfernen Sie den Rost aus dem Grill und legen Sie ihn auf ein stabil Fleisch. Einweichen. Legen Sie den Rost in Siefenwasser oder ein speziell Grillreinigerlösung ein und lassen Sie ihn einweichen, das Fett und andere Blätterungen auf dem Rost aufzuweichen und zu lassen. Wenn der Rost stark verschmutzt ist, lassen Sie ihn länger einweichen. Bürsten. Verwenden Sie ein Grillburst oder einen Edelstahlreiniger, das Fett und andere Blätterungen vom Rost abzuschieben. Achten Sie darauf, die Borsten der Bürste in einem 45 Grad Winkel auf das Rost zu drücken, hartnäckige Verkrustungen zu entfernen. Bürsten Sie den Rost gründlich ab, bis all Rückstände entfernt sind. Spülen. Spülen Sie den Rost gründlich mit warmem Wasser ab, all Siefenrest und Rückstände zu entfernen. Achten Sie darauf, all Bereich des Rosts zu erreichen und sicherzustellen, dass kein Siefenrest zurückbleiben.
Trocknen Sie den Rost mit einem sauberen Handtuch oder lassen Sie ihn in der Luft trocknen. Wenn Sie den Rost in der Luft trocknen lassen, stellen Sie sicher, dass er vollständig trocken ist. Bevor Sie ihn wieder auf den Grill legen wollen, reiben Sie den Rost mit etwas Pflanzenöl ein, ihn vor Rost zu schützen und die Lebensdauer des Rosts zu verlängern. Verwenden Sie nur ein klein Menjol und reiben Sie es gründlich in den Rost ein. Durch die regelmäßige Reinigung des Grillrosts können Sie sicherstellen, dass Sie immer ein sauberes und gesundes Grillgut haben und Ihren Grill in Top-Zustand halten. Methoden zur Entfernung von Fett und Essenceresten. Fett und Essencerest können auf dem Grillrost zu unangenehmen Aromen und ungesunden Bedingungen führen. Hier sind einige effektive Methoden, Fett und Essencerest vom Grillrost zu entfernen. Grillburst. Ein Grillburst ist das grundlegende Werkzeug, das zum Entfernen von Fett und Essenceresten vom Grillrost benötigt wird. Es gibt verschiedene Arten von Grillbürsten. Einschließlich Draht- und Borstenbürsten, die Sie je nach Bedarf auswählen können. Spülmittel und Wasser. Mischen Sie warmes Wasser und Spülmittel in einem Eimer oder einer Schüssel. Legen Sie den Grillrost in die Lösung und lassen Sie ihn einige Minuten einweichen. Verwenden Sie dann ein Bürst oder einen Schwamm, den Rost gründlich zu scrubben und das Fett und die Essencerest zu entfernen. Backpulver. Backpulver ist ein hervorragender Reiniger, Fett und Essencerest vom Grillrost zu entfernen. Mischen Sie Backpulver und Wasser, eine Paste zu bilden, die Sie auf den Grillrost auftragen können. Lassen Sie die Paste einige Minuten einwirken, bevor Sie mit einer Bürste oder einem Schwamm abrieben. Essig. Essig ist auch ein ausgezeichneter Reiniger, Fett und Essencerest vom Grillrost zu entfernen. Legen Sie den Rost in eine Mischung aus Essig und Wasser und lassen Sie ihn einige Minuten einweichen. Verwenden Sie dann ein Bürst oder einen Schwamm, den Rost gründlich zu scrubben. Zitronensaft. Zitronensaft ist ein weiterer natürlicher Reiniger, der Fett und Essencerest vom Grillrost entfernen kann. Tragen Sie den Zitronensaft direkt auf den Grillrost auf und lassen Sie ihn einige Minuten einwirken. Verwenden Sie dann ein Bürst oder einen Schwamm, den Rost gründlich zu scrubben und das Fett und die Essencerest zu entfernen. Es ist wichtig, Fett und Essencerest regelmäßig von Ihrem Grillrost zu entfernen, sicherzustellen, dass Ihr Grill effektiv und hygienisch bleibt. Mit diesen Methoden können Sie sicherstellen, dass Ihr Grillrost sauber und in Top-Zustand bleibt. Spezialreiniger und Werkzeug. Es gibt auch Spezialreiniger und Werkzeug, die speziell für die Reinigung von Grillrosten entwickelt werden. Diese Produkte können sehr effektiv sein, Fett und Essencerest zu entfernen, und sie können auch den Rost schützen und seine Lebensdauer verlängern. Einige der beliebtesten speziellen Reiniger und Werkzeug für Grillrost sind Grillrost Reiniger. Diese Reiniger sind speziell formuliert, Fett und Essencerest von Grillrosten zu entfernen. Sie sind in der Regel Scrubber oder können auf den Rost aufgetragen werden und lassen sich leicht abspülen. Grillrostburst. Ein Grillrostburst ist ein spezielles Werkzeug, das entworfen wird, das Reinigen des Grillrosts zu erleichtern. Diese Bürsten haben oft spezielle Borsten, die in der Lage sind, auch hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen und den Rost zu beschädigen. Edelstahl-Reiniger. Edelstahl-Grillrosts sind sehr beliebt, aber sie benötigen auch ein bisschen der Pflege, sie in gutem Zustand zu halten.
Edelstahl reiniger sind spezialentwickelt, Edelstahl zu reinigen, ohne zu beschädigen oder Kratzer zu hinterlassen. Grillrostpads. Grillrostpads sind Pads oder Schwarm, die speziell für die Reinigung von Grillrosten entwickelt werden. Sie können zusammen mit Reinigungsmitteln verwendet werden, Fett und Essensrest zu entfernen, und den Rost zu beschädigen. Es ist wichtig zu beachten, dass speziell Reiniger und Werkzeuge oft teurer sind als herkömmliche Reinigungsmittel und Werkzeuge. Sie sind jedoch oft sehr effektiv und können dazu beitragen, die Lebensdauer Ihres Grillrosts zu verlängern. Wenn Sie bereit sind, in speziell Reiniger und Werkzeuge zu investieren, können Sie sicher sein, dass Ihr Grillrost immer sauber und in Top-Zustand ist. Reinigung des Grills von außen. Die Reinigung des Grills von außen ist ein wichtiger Aspekt, sicherzustellen, dass Ihr Grill nicht nur von innen, sondern auch von außen sauber und in gutem Zustand bleibt. Regelmäßiges Reinigen des Grills von außen kann dazu beitragen, dass lange Halt und Leistungsfähigkeit beibehalten. Es kann auch dazu beitragen, das Erscheinungsbild Ihres Grills zu verbessern, so dass immer wie nur aussieht. Es gibt verschiedene Methoden, Ihren Grill von außen zu reinigen, je nach Material und Design des Grills. Einige Grills sind aus Edelstahl, andere aus Aluminium oder Stahl gefertigt, und jedes Material erfordert eine andere Reinigungsmethode. In diesem Abschnitt werden wir uns einige der wichtigsten Schritte ansehen, die Sie befolgen sollten, Ihren Grill von außen zu reinigen. So einige Tipps zur Wahl der richtigen Reinigungsmethode und Materialien. Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn Sie unsicher sind, welche Reinigungsmethode oder Materialien für Ihren speziellen Grill geeignet sind, es immer eine gute Idee ist, die Anweisungen des Herstellers zu überprüfen oder sich an einen Fachmann zu wenden, Rat zu bekommen. Schritt zur Reinigung des Grillgehäuses und Deckels. Der erste Schritt bei der Reinigung des Grills von außen besteht darin, den Grill abzukühlen. Nachdem der Grill vollständig abgekühlt ist, können Sie mit der Reinigung des Grillgehäuses und Deckels beginnen. Entfernen Sie groben Schmutz. Verwenden Sie ein Weichbürst oder ein Tuch, Schmutzpartikel, wie Staub oder Blätter, vom Grillgehäuse und Deckel zu entfernen. Reinigungsmittel vorbereiten. Für die Reinigung von Edelstahlgrills können Sie ein speziell Edelstahlreiniger lassen oder ein Mischung aus Wasser und Essig verwenden. Für andere Grills können Sie warm Seifenwasser oder ein speziell Grillreiniger lassen verwenden. Lesen Sie immer die Anweisungen auf der Reinigungsflasche. Reinigung. Tragen Sie das Reinigungsmittel auf das Grillgehäuse und Deckel auf und verwenden Sie ein Weichbürst oder ein Tuch, den Schmutz zu entfernen. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Stahlwolle, die Kratzer verursachen und die Oberfläche beschädigen können. Spülen. Nach der Reinigung sollten Sie den Grill mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch trocknen. Polieren. Das Erscheinungsbild des Grills zu verbessern, können Sie ein speziell Polierlösung für Edelstahlgrills oder ein Mischung aus Öl und Zitronensaft für andere Grills verwenden, indem Sie regelmäßig Ihr Grillgehäuse und Deckel reinigen. Können Sie sicherstellen, dass lange Halt und Leistung beibehält. Es kann auch dazu beitragen, das Erscheinungsbild des Grills zu verbessern, so dass immer wie nur aussieht. Entfernen von Ruß und Fett.
Rückstand von Fett und Ruß können auf der Oberseite des Grills zurückbleiben und im Lauf der Zeit schwer zu entfernen sein. Es gibt jedoch einige Methoden, mit denen Sie dies Rückstand leicht entfernen können. Eine Möglichkeit, Fett und Ruß von der Oberseite des Grills zu entfernen, ist die Verwendung eines speziellen Grillreinigers. Diese Reiniger sind in der Regel speziell formuliert, Fett und Ruß zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Grills zu schützen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Mischung aus warmem Wasser und mildem Spülmittel zu verwenden. Tranken Sie einen Tag in der Lösung und verwenden Sie es, den Grill zu reinigen. Sie können auch ein speziell Bürst verwenden, hartnäckig Rückstand zu entfernen. Einige Hausmittel, wie Backpulver und Essig, können auch effektiv sein, Fett und Ruß von der Oberseite des Grills zu entfernen. Mischen Sie ein Paste aus Backpulver und Wasser oder Essig und Wasser und tragen Sie auf den Grill auf. Lassen Sie die Paste einige Minuten einwirken und spülen Sie dann mit klarem Wasser ab, egal welche Methode Sie verwenden. Es ist wichtig, dass Sie den Grill gründlich abspülen und mit einem sauberen Tuch trocknen, sicherzustellen, dass kein Rückstand auf der Oberfläche zurückbleiben. Vermeidung von Kratzern und Beschädigungen. Beim Reinigen des Grills von außen sollten Sie darauf achten, dass Sie kein Kratzer oder Beschädigungen an der Oberfläche verursachen. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können, Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie Reinigungswerkzeuge. Verwenden Sie beim Reinigen des Grills von außen Reinigungswerkzeuge wie Mikrofacettücher oder speziell Reinigungsbürsten. Vermeiden Sie Hartbürsten oder Schuhsquam, die Oberfläche des Grills beschädigen können. Verwenden Sie Mildreinigungsmittel. Verwenden Sie Mildreinigungsmittel wie Spülmittel oder speziell Grillreiniger. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien, die Oberfläche des Grills beschädigen können. Vermeiden Sie Scharfgegenstand. Vermeiden Sie Scharfgegenstand wie Messer oder Rasierklingen, die Oberfläche des Grills zerkratzen können. Reinigen Sie regelmäßig. Reinigen Sie den Grill regelmäßig, Ablagerungen und Rückstand zu vermeiden. Die schwer zu entfernen sind und die Oberfläche des Grills beschädigen können. Indem Sie diese Tipps befolgen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Grill sauber und frei von Kratzern und Beschädigungen bleibt. Reinigung von Grillzubehör. Neben dem Grillrost und dem Grillgehäuse gibt es noch viel an der Teil des Grills, die regelmäßig gereinigt werden sollten, sicherzustellen, dass Ihr Grill in gutem Zustand bleibt. Hierzu gehören auch das Grillbesteck, die Grillpfannen, die Fettauffangschalen und die Grillrostererweiterungen. Die Reinigung von Grillzubehör ist besonders wichtig, da diese Teil oft starken Verschmutzungen und Ablagerungen ausgesetzt sind, die sich im Lauf der Zeit ansammeln können. Eine regelmäßige Reinigung des Grillzubehörs kann nicht nur dazu beitragen, unangenehm Geruch und Geschmacksveränderungen zu vermeiden, sondern auch dazu, dass das Zubehör lange hält. In diesem Abschnitt werden wir Ihnen zeigen, wie Sie das Grillzubehör am besten reinigen können, damit es immer in einem einwandfreien Zustand ist. Wir werden Ihnen auch einige Tipps geben, wie Sie vermeiden können, dass das Zubehör beschädigt wird oder seine Funktionalität verliert. Lesen Sie weiter, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Grillzubehör effektiv und sicher reinigen können. Grillburst, Rost, Fan.
Besteckend Zangen. Grillbesten. Rost. Fannen. Besteckend Zangen effektiv zu reinigen. Sollten Sie Zust gründlich von überschüssigem Fett und Essenceresten befreien. Verwenden Sie dazu am besten ein Grillburst oder einen Schwamm und warm Seifenwasser. Verhagnorkige Verschmutzungen können Sie speziell Grillreiniger oder ein Mischung aus Essig und Wasser verwenden. Lassen Sie die Reinigungslösung einige Minuten einwirken. Bevor Sie das Zubehör mit einer Bürste oder einem Schwamm bearbeiten. Spülen Sie das Zubehör anschließend gründlich mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es mit einem sauberen Tuch. Wenn Sie das Grillbesteck und die Zangen in der Spülmaschine reinigen möchten, sollten Sie darauf achten, dass Sie aus Edelstahl oder einem anderen spülmaschinenfesten Material hergestellt sind. Vermeiden Sie die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln oder Schutzqualmen, da dies die Oberfläche des Zubehörs beschädigen können. Durch eine regelmäßige Reinigung Ihres Grillzubehörs können Sie sicherstellen, dass es hygienisch und funktionsfähig bleibt und somit das Grillen noch mehr Freude bereitet. Reinigung von Räuchern und Räucherboxen. Räucher und Räucherboxen sind eine großartige Möglichkeit, Ihrem Grillgut zusätzlichen Geschmack zu verleihen. Allerdings neigen Sie dazu, nach mehrmaliger Benutzung eine starke Ansammlung von Fett und Ruß aufzubauen, die Leistung und Effektivität des Geräts beeinträchtigen können. Räucher und Räucherboxen effektiv zu reinigen, sollten Sie zuerst losen Essenceresten Belagerungen mit einer Grillbürste oder einem Schwamm entfernen. Anschließend können Sie das Innere des Geräts mit warmem Seifenwasser und einer Bürste reinigen. Für hartnäckige Verschmutzungen oder Geruch können Sie speziell Räucher und Räucherboxen Reiniger verwenden. Lassen Sie die Reinigungslösung einige Minuten einwirken. Bevor Sie das Innere des Geräts mit einer Bürste oder einem Schwamm bearbeiten. Spülen Sie das Gerät anschließend gründlich mit klarem Wasser ab und lassen Sie es vollständig trocknen. Es ist wichtig, regelmäßig Räucher und Räucherboxen zu reinigen, die Lebensdauer des Geräts zu verlängern und eine hygienische und sichere Zubereitung von Grillgut zu gewährleisten. Lagerung von Grillzubehör. Eine angemessene Lagerung von Grillzubehör ist wichtig, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und eine optimale Leistung bei zukünftigen Grillveranstaltungen zu gewährleisten. Hier sind einige Tipps für die Lagerung Ihres Grillzubehörs. Reinigung. Bevor Sie Ihr Grillzubehör lagern, sollten Sie es gründlich reinigen. Essenceresten Fette Belagerungen zu entfernen. Sie sollten sicherstellen, dass das Zubehör vollständig trocken ist, bevor Sie es einlagern. Schutz. Schützen Sie Ihr Grillzubehör vor Staub und Feuchtigkeit, indem Sie es in Plastiktüten oder Boxen verstauen. Sie können auch speziell Taschen oder Koffer für Grillzubehör verwenden, die den Schutz verstärken. Organisation. Sortieren Sie Ihr Grillzubehör und lagern Sie es in Kisten oder Regalen, es leichter zu finden und schneller darauf zugreifen zu können. Sie können auch beschriftet Behälter oder Taschen verwenden, das Zubehör für bestimmte Grillmethoden oder Rezepte zu organisieren. Platz. Lagern Sie Ihr Grillzubehör an einem trockenen und kühlen Ort, an dem es vor Sonnenlicht und Witterung Einflüssen geschützt ist. Vermeiden Sie die Lagerung von Grillzubehör in der Nähe von scharfen Gegenständen oder chemischen Reinigungsmitteln. Wartung. Überprüfen Sie Ihr Grillzubehör regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzung. Wenn Sie beschädigtes Zubehör bemerken,
sollten CS reparieren oder ersetzen. Insufficient effective Verwendung zugeordneten. Durch die richtige Lagerung von Grills überhaupt können Sie sicherstellen, dass es sauber, geschützt und einsatzbereit ist. Wenn Sie es das nächste Mal verwenden möchten. Reinigung von Gasgrills. Gasgrills sind beliebt weil für Grillfans, da sie schnell und bequem Möglichkeit bieten, köstliches Essen im Freien zuzubereiten. Jedoch optimal Leistung und Lebensdauer des Grills zugeordneten, ist regelmäßige Reinigung unerlässlich. In diesem Abschnitt werden die besten Methoden zur Reinigung von Gasgrills erläutert. Gründliche Reinigung. Wenn es die Reinigung eines Gasgrills geht, ist gründliche Reinigung unerlässlich. Beginnen Sie damit, den Grill abzuschalten und abkühlen zu lassen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Entfernen Sie anschließend all losen und verschmutzten Teil, einschließlich der Rost, Brenner abdeckungen und Tropfschellen. Reinigung der Brenner. Die Brenner sind ein wichtiger Teil des Gasgrills, und sie müssen regelmäßig gereinigt werden, optimal Leistung zugeordneten. Verwenden Sie Grillburst, die brennerliche und Kanal von Fett und Essenceresten zu befreien. Wenn nötig, können Sie auch einen Draht oder Nadel verwenden, hartnäckig Verstopfungen zu lassen. Reinigung der Rost. Die Grillrost eines Gasgrills müssen ebenfalls regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie Grillburst oder ein Grillreinigungsmittel, die Rost von Fett, Essenceresten und anderen Ablagerungen zu befreien. Achten Sie darauf, dass Sie die Rost vollständig trocken und rostfrei halten. Optimal Leistung und Haltbarkeit zugeordneten. Reinigung der Außenflächen. Die Außenflächen des Gasgrills können ebenfalls schmutzig werden und müssen regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie ein Grillreinigungsmittel oder warmes Seifenwasser und ein weiches Tuch, die Außenflächen des Grills zu reinigen. Achten Sie darauf, kein scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel zu verwenden, Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden. Reinigung von Gasflaschen. Die Gasflaschen eines Gasgrills müssen ebenfalls gereinigt werden. Überprüfen Sie regelmäßig die Gasflasche auf Beschädigungen oder Lecks. Wenn Sie die Gasflasche reinigen möchten, verwenden Sie ein Grillreinigungsmittel oder warmes Seifenwasser und ein weiches Tuch. Abschließend gedenken, die Reinigung eines Gasgrills ist ein wichtiger Schritt, sicherzustellen, dass es sauber und hygienisch bleibt und optimal Leistung und Lebensdauer bietet. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Gasgrill regelmäßig reinigen und warten, in Top-Zustand zu halten. Schritt zur Reinigung eines Gasgrills. Die Reinigung eines Gasgrills ist im Allgemeinen ordentlich wie die Reinigung eines Holzkohlegrills. Der größte Unterschied liegt in der Reinigung des Brenners und der Gallitungen. Es ist wichtig, vor der Reinigung des Gasgrills das Handbuch des Herstellers zu lesen, da jeder Grill anders sein kann und speziell Anweisungen für die Reinigung benötigt. Der erste Schritt bei der Reinigung eines Gasgrills ist das Abkühlen des Grills, Verbrennungen zu vermeiden. Danach sollte der Grillrost gereinigt werden, überschüssiges Fett und Essencerost zu entfernen. Ein Grillburst mit Edelstahlborsten oder ein speziell Grillrostreinigungsburst kann verwendet werden, das Rost gründlich zu reinigen. Als nächstes sollten die Brenner des Grills überprüft und gereinigt werden. Die Brenner müssen möglicherweise abgebaut und gereinigt werden, sicherzustellen, dass sie richtig funktionieren.
Ein Reinigungsmittel kann verwendet werden, Schmutz und Fett von den Brennern zu entfernen. Die Galleten sollten auch auf Blockaden und Ablagerungen überprüft werden. Wenn sie verstopft sind, kann die zu einem Ausfall des Grills führen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Galleten sauber und frei von Ablagerungen sind. Zuletzt sollte das Gehäuse des Grills gereinigt werden. Ein mildes Reinigungsmittel und ein Schwamm können verwendet werden, Schmutz und Fett vom Gehäuse des Grills zu entfernen. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass kein Wasser in die Galleten oder elektrischen Komponenten des Grills gelangt. Nachdem der Gasgrill gereinigt wird, sollten die Gasflaschen entfernt und der Grill an einem trockenen und sicheren Ort gelagert werden. Die Gasflaschen sollten an einem kühlen und trockenen Ort aufgebaut werden, fern von brennbaren Materialien. Es ist auch wichtig, den Gasgrill regelmäßig auflexend an der Problem zu überprüfen, sicherzustellen, dass es sicher zu verwenden ist. Reinigung von Brennern und Galleten. Die Reinigung der Brenner und Galleten ist ein wichtige Aufgabe, sicherzustellen, dass der Gasgrill einwandfrei funktioniert und sicher zu bedienen ist. Wenn Brenner oder Galleten verstopft oder verschmutzt sind, kann die zu ungleichmäßiger Hitzeentwicklung oder sogar zu gefährlichen Galks führen. Daher ist es wichtig, die Stil regelmäßig zu reinigen. Die Brenner und Galleten zu reinigen, sollten Sie zuerst den Gasgrill ausschalten und vom Gas abklemmen. Entfernen Sie dann die Brenner und überprüfen Sie auf Verschmutzungen oder Verstopfungen. Verwenden Sie ein Grillburst oder ein Schäber, es entfernt oder an der während Reinigungen zu entfernen. Achten Sie darauf, die Brenner nicht zu beschädigen oder zu verbiegen. Die Galleten können mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste gereinigt werden. Überprüfen Sie die Leitungen auf Riss oder Löcher und tauschen Sie gegebenenfalls aus. Es ist auch wichtig, die Anschluss regelmäßig auf Galks zu überprüfen. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Brenner und Galleten wieder ein und schließen Sie den Grill wieder an das Gas an. Schalten Sie den Gasgrill ein und überprüfen Sie, ob er ordnungsgemäß funktioniert. Tipps zur Wartung von Gasgrills. Die Wartung eines Gasgrills ist wichtig, sicherzustellen, dass einwandfrei funktioniert und in vielfacher Freude bereitet. Hier sind einige Tipps zur Wartung von Gasgrills. Reinigen Sie Ihren Gasgrill regelmäßig, während Reinigungen und Fettansammlungen zu entfernen. Überprüfen Sie regelmäßig die Galleten, anschließend Brenner auf Riss, Löcher oder an der Beschädigungen. Ersetzen Sie Versklesin oder beschädigt Teil, bevor Sie zu Sicherheitsrisiken werden. Verwenden Sie immer den richtigen Druckregler für Ihren Gasgrill und überprüfen Sie ihn regelmäßig auf Riss oder an der Beschädigungen. Lagern Sie Ihren Gasgrill an einem trockenen und geschützten Ort, in Vorwitterungseinflüssen und Beschädigungen zu schützen. Verwenden Sie immer hochwertige Grillutensilien und reinigen Sie regelmäßig, Beschädigungen des Grillrests zu vermeiden. Entfernen Sie die Gasflasche, wenn Sie Ihren Gasgrill für längere Zeit nicht verwenden. Indem Sie diese Tipps befolgen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Gasgrill jederzeit einwandfrei funktioniert und Ihnen vielfache langkostliche Grillspezialitäten bietet. Reinigung von Holzkohlegrills. Holzkohlegrills sind beliebt weil für Grillenthusiasten auf der ganzen Welt.
Sie sind einfach zu bedienen und bieten ein einzigartiges räuchiges Aroma, das bei Gasgrills nicht erreicht werden kann. Wie bei allen Grills ist es jedoch wichtig, sie regelmäßig zu reinigen und zu warten, sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren und sicher sind. In diesem Abschnitt werden wir uns auf die Reinigung von Holzkochgrills konzentrieren. Wir werden Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie Ihren Holzkochgrill gründlich reinigen können, sicherzustellen, dass immer in Top-Zustand bleibt. Bevor wir beginnen, ist es wichtig zu betonen, dass Holzkochgrills, insbesondere solche mit Porzellanmehl beschichteten, empfindlicher sind als andere Grills. Aus diesem Grund sollten Sie bei der Reinigung besonders vorsichtig sein, Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. Die Reinigung Ihres Holzkochgrills ist einfach und erfordert nur ein paar grundlegende Werkzeuge und Materialien. Lesen Sie weiter, zu erfahren, wie Sie vorgehen sollten. Ein wichtiger Punkt vorweg, es ist ratsam, Ihren Grill nach dem Grillen abkühlen zu lassen. Erst dann sollten Sie mit der Reinigung beginnen. Entfernen Sie die Asche und Grillrest. Als erstes sollten Sie die Asche und Grillrest entfernen. Nehmen Sie dazu die Ascheskhofel oder einen Staubsauger mit Aschefilter und saugen Sie die Asche und Grillrest aus dem Grill heraus. Achten Sie darauf, dass Sie die Asche nicht auf den Boden oder in die Luft stoßen, da dies gesundheitsgefährdend sein kann. Entfernen Sie den Grillrest. Nehmen Sie den Grillrest heraus und legen Sie ihn auf ein Fleischfleisch. Reinigen Sie den Rost mit einer Grillbürste und warmem Wasser und Spülmittel. Achten Sie darauf, dass Sie den Rost nicht zerkratzen oder beschädigen. Reinigen Sie den Innenraum des Grills. Reinigen Sie den Innenraum des Grills mit einer Grillbürste oder einem feuchten Tuch. Verwenden Sie warmes Wasser und Spülmittel, Verschmutzungen und fette Blätterungen zu entfernen. Reinigen Sie den Deckel. Reinigen Sie den Deckel des Grills mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel. Achten Sie darauf, dass Sie kein kratzenden oder schuhenden Reinigungsmittel verwenden, Beschädigungen der Beschichtung zu vermeiden. Reinigen Sie die Lüftungsschlitz und den Aschekasten. Reinigen Sie die Lüftungsschlitz und den Aschekasten des Grills mit einer Bürste und warmem Wasser und Spülmittel. Trocknen Sie den Grill. Lassen Sie den Grill in der Luft trocknen oder verwenden Sie ein sauberes Tuch, überschüssiges Wasser zu entfernen. Durch die regelmäßige Reinigung und Wartung Ihres Holzkochgrills können Sie sicherstellen, dass immer in Top-Zustand bleibt und Ihnen vieljahr. Schritt zur Reinigung Ihres Holzkochgrills. Die Reinigung Ihres Holzkochgrills kann etwas aufwendiger sein als die Reinigung Ihres Gasgrills, da die Asche und die Holzkohle entsorgt werden müssen. Hier sind die Schritte zur Reinigung Ihres Holzkochgrills. Warten Sie, bis der Grill vollständig abgekocht ist. Sie sollten mindestens 1 bis 2 Stunden warten, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Entfernen Sie die Asche aus dem Grill. Verwenden Sie ein Grillbürste, die Asche von den Wänden und dem Boden des Grills zu entfernen. Wenn Ihr Grill einen Aschebeholter hat, können Sie diesen einfach entfernen und den Inhalt in ein Mülltuch geben. Entfernen Sie den Grillrest und reinigen Sie ihn. Verwenden Sie ein Grillbürste, Fett und Essenzrest vom Rost zu entfernen. Spülen Sie den Rost anschließend mit warmem Wasser ab und trocknen Sie ihn gründlich ab. Reinigen Sie das Innere des Grills. Verwenden Sie ein Grillbürste oder einen Schwamm,
Umfettend Essenserest von den Warnden und dem Boden des Grills zu entfernen. Spülen Sie das Innere des Grills mit warmem Wasser aus und trocknen Sie es gründlich ab. Reinigen Sie den Grilldeckel. Verwenden Sie ihn Grillburst oder einen Schwamm. Umfettend Essenserest von innen und außen des Grilldeckels zu entfernen. Spülen Sie den Deckel mit warmem Wasser aus und trocknen Sie ihn gründlich ab. Überprüfen Sie die Lüftungsschlitz und den Schornstein. Verwenden Sie ihn Grillburst. Ablagerungen und Verstopfungen in den Lüftungsschlitzen und im Schornstein zu entfernen. Entsorgen Sie die Holzkohlerest und den Müll. Wenn Sie Holzkohle in Ihrem Grill verwendet haben, sollten Sie die verbrauchte Holzkohle entsorgen. Sie können es in einer Mülltüte entsorgen oder es als Dünger im Garten verwenden. Reinigen Sie die Außenseite des Grills. Verwenden Sie ihn Grillburst oder einen Schwamm. Umfettend Schmutz von der Außenseite des Grills zu entfernen. Spülen Sie den Grill mit warmem Wasser ab und trocknen Sie ihn gründlich ab. Mit diesen Schritten können Sie sicherstellen, dass Ihr Holzkohlegrill sauber und hygienisch bleibt. Beachten Sie jedoch, dass Sie je nach Häufigkeit der Nutzung des Grills in regelmäßig Reinigung durchführen sollten. Vermeidung von Aschendkohleresten. Aschendkohlerest zu vermeiden, sollte man beim Anheizen des Grills darauf achten, dass kein Kohlenstoff über den Rand hinausfallen. Zudem kann es hilfreich sein, eine Schäskebläde oder Schäl unter dem Rost zu platzieren, Aschendkohlerest aufzufangen. Wenn man den Grill nach dem Gebrauch reinigt, ist es ratsam, die Aschendkohlerest zunächst mit einer Ascheskofel zu entfernen und in einen hitzebeständigen Behälter zu geben. Daraufhin kann man die verbliebenen Rückstände mit einer Grillburst entfernen. Es ist auch wichtig, den Grillrest vor dem Anheizen gründlich zu reinigen. Aschendkohlerest, die sich dort angesammelt haben, zu entfernen. Hierfür kann man ein Grillburst oder ein spezielles Reinigungsmittel verwenden. Tipps zur Wartung von Holzkohlegrills. Die Langlebigkeit eines Holzkohlegrills zu gewährleisten, ist es wichtig, regelmäßig Wartungsarbeiten durchzuführen. Hier einige Tipps zur Wartung von Holzkohlegrills. Reinigung des Grills. Nach jedem Gebrauch sollte man den Grill gründlich reinigen, fettend Essenserest zu entfernen. Hierfür kann man ein Grillburst oder ein spezielles Reinigungsmittel verwenden. Kontrolle der Lüftungsschlitz. Die Lüftungsschlitz des Grills müssen regelmäßig auf Verstopfungen überprüft werden. Falls sie verschmutzt oder blockiert sind, kann dies zu Problemen bei der Regulierung der Temperatur führen. Überprüfung der Kohleschale. Die Kohleschale sollte ebenfalls regelmäßig überprüft werden. Sie sollte ausgetauscht werden, wenn sie Riss oder Löcher aufweist, ein Durchsickern von Kohle zu verhindern. Kontrolle der Dichtungen. Die Dichtungen des Grills sollten auf Beschädigungen oder Verschleiß überprüft werden. Wenn sie beschädigt sind, kann dies zu Luftlecks führen, was sich auf die Temperatur im Grill auswirken kann. Schmierung von Gelenken. Die Gelenke des Grills sollten regelmäßig mit Öl oder Fett geschmiert werden, sie vor Verschleiß und Korrosion zu schützen. Indem man diese Wartungstipps befolgt, kann man sicherstellen, dass der Holzkohlegrill in gutem Zustand bleibt und für weitere Grillpartys bereit ist. Fazit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine regelmäßige Reinigung des Grills nicht nur für eine lange Haltbarkeit und ein besseres Grillergebnis sorgt, sondern auch für die Gesundheit von Vorteil ist.
Durch das Entfernen von altem Fett, Essenzresten und Russkunnen und Heechordlich Stoff vermieden werden. Beim Reinigen des Grills ist es wichtig, die richtigen Werkzeuge Materialien zu verwenden und sich vorab angemessen zu schützen, Verletzungen und Schaden zu vermeiden. Eine gründliche Reinigung des Grillrests und des Gehäuses ist unerlässlich, eine hygienische Verwendung des Grills zu gewährleisten. Für die Reinigung von Gasgrills sollten auch die Brenner und Galleten gründlich gereinigt werden, ein sicheres Grillen zu gewährleisten. Die Wartung von Gasgrills sollte ebenfalls nicht vernachlässigt werden, deren Funktionalität und Haltbarkeit zu erhalten. Auch Holzkohlegrills bedürfen einer regelmäßigen Reinigung und Wartung, Aschend Kohlrest zu entfernen und eine hygienische Verwendung zu ermöglichen. Abschließend lässt sich sagen, dass eine sorgfältige Reinigung des Grills nach jeder Verwendung dazu beiträgt, dass dieser in ein wandfreiem Zustand bleibt und ein optimales Grillergebnis erzielt wird. Durch die Beachtung der genannten Tipps und Hinweise kann die Reinigung des Grills einfach und effektiv durchgeführt werden. Zusammenfassung der wichtigsten Punkt. In diesem Artikel haben wir uns ausführlich mit der Reinigung von Grills beschäftigt. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkt. Vor der Reinigung des Grills müssen einige Verarbeitung erledigt werden. Dazu gehört das Abkühlen des Grills auf eine sichere Temperatur und das Entfernen von groben Essenzresten. Zur Reinigung des Grills benötigt man Werkzeuge und Materialien wie Grillbürsten, Putzlappen, Spülmittel, Spezialreiniger, Schäber und mehr. Beim Reinigen des Grills sollte man Schutzkleidung und Ausrüstung tragen, sich vor Verbrennungen und Chemikalien zu schützen. Beim Reinigen des Grillrests muss man darauf achten, dass man kein Kratzer oder Beschädigungen verursacht. Man kann den Rost mit einer Grillbürste und Seifenwasser reinigen oder Spezialreiniger verwenden. Bei der Reinigung des Gehäuses und Deckels des Grills sollte man darauf achten, kein Kratzer zu verursachen. Es gibt Spezialreinigungsmittel für Edelstahl und andere Materialien. Grillzubehör wie Grillbürsten, Rost, Pfannen, Besteck und Sengen müssen ebenfalls gereinigt werden. Man kann sie mit Seifenwasser oder speziellen Reinigungsmitteln reinigen. Räucher und Räucherboxen müssen ebenfalls gereinigt werden. Hier kann man Seifenwasser oder Spezialreinigungsmittel verwenden. Grillzubehör sollte nach der Reinigung trocken und an einem trockenen Ort gelagert werden, Schimmelbildung zu vermeiden. Gasgrills benötigen besondere Aufmerksamkeit bei der Reinigung, insbesondere bei der Reinigung der Brenner und Galleten. Man sollte auch regelmäßig den Gesangsglas prüfen. Holzkohlegrills benötigen ebenfalls eine gründliche Reinigung. Hier sollte man darauf achten, dass kein Asch oder Kohlrest im Grill verbleiben. Die regelmäßige Reinigung und Wartung des Grills ist wichtig, die Lebensdauer des Grills zu verlängern und das Risiko von Bakterien und Schimmelbildung zu reduzieren. Durch das Befolgen dieser Tipps und Techniken können Sie sicherstellen, dass Ihr Grill in gutem Zustand bleibt und Ihnen und Ihrer Familie leckeres Essen serviert. Wichtig dos und don'ts bei der Reinigung von Grills. Bei der Reinigung von Grills gibt es einige wichtige dos und don'ts, die Sie beachten sollten, Schaden am Gerät zu vermeiden und eine effektive Reinigung zu gewährleisten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten. Dos. Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge und Materialien für die Reinigung des Grills. Stellen Sie sicher, dass Sie Grillbürsten,
Schwarm. Spezialreinigungsmittel an der Werkzeuge haben, die für Ihren speziellen Grill geeignet sind. Tragen Sie bei Bedarf Schutzausrüstung wie Handschuhe, Schutzbrille oder eine Atemschutzmaske, sich vor Dampfen oder Chemikalien zu schützen. Lassen Sie den Grill abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Dies vermeidet, dass Sie sich verbrennen oder das Wasser auf heiße Oberflächen spritzt und beschädigt. Reinigen Sie den Grill regelmäßig, die Ansammlung von Fett und Schmutz zu vermeiden, was die Leistung und den Geschmack beeinträchtigen kann. Achten Sie darauf, alle Oberflächen und Ecken des Grills gründlich zu reinigen, Ablagerungen zu entfernen und das Wachstum von Bakterien und Schimmel zu verhindern. Don'ts. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Schleifmittel, die den Grill beschädigen oder die antihaft Beschichtung des Grillrosts zerstören können. Lassen Sie kein Reinigungsmittel oder Wasser in die Gasbrenner oder die Gallitungen des Grills gelangen. Reinigen Sie den Grill nicht mit einem Hochdruckreiniger oder einem Dampfreiniger, da dies die empfindlichen Teile des Grills beschädigen oder rosten lassen kann. Verwenden Sie kein scharfen oder metallischen Werkzeug, den Grillrost zu reinigen, da dies Kratzer verursachen und die Oberfläche beschädigen kann. Vergessen Sie nicht, das Grillzubehör wie die Grillbürste, den Grillrost und die Grillpfen regelmäßig zu reinigen, die Ansammlung von Schmutz und Fett zu vermeiden. Durch die Einhaltung dieser Dos und Don'ts können Sie sicherstellen, dass Ihr Grill in einwandfreiem Zustand bleibt und Sie köstlich, gesund Mahlzeiten für Ihre Familie und Freunde zubereiten können. Bedeutung einer regelmäßigen Reinigung zur Verlängerung der Lebensdauer des Grills. Eine regelmäßige Reinigung des Grills ist nicht nur wichtig, eine optimale Grillleistung und Qualität zu gewährleisten, sondern auch die Lebensdauer des Grills zu verlängern. Durch die Ansammlung von Fett und Essenzresten auf dem Grillrost und im Inneren des Grills können sich Bakterien und Schimmel bilden, was nicht nur unappetitlich ist, sondern auch gesundheitsschädlich sein kann. Darüber hinaus können dies Ruckst und auch zu Korrosion und Rostbildung führen, was die Funktionsfähigkeit des Grills beeinträchtigen kann. Eine regelmäßige Reinigung kann auch dazu beitragen, die Kosten für Reparaturen oder den Kauf eines neuen Grills zu reduzieren. Wenn der Grill nicht regelmäßig gereinigt wird, kann dies zu einer schnelleren Abnutzung von Teilen wie Brennern, Sündern und Gallitungen führen. Durch eine gründliche Reinigung können diese Teile jedoch länger in einem guten Zustand erhalten bleiben und so eine lange Lebensdauer des Grills gewährleisten. Zusätzlich zur regelmäßigen Reinigung sollte auch eine Sachgemäßlagerung des Grills berücksichtigt werden. Wenn der Grill nicht in Gebrauch ist, sollte in einem trockenen und geschützten Ort aufgehört werden, in Vorwitterung Einflüssen und Schmutz zu schützen. Auch das Abdecken des Grills mit einer passenden Schutzhülle kann dazu beitragen, ihn länger in einem guten Zustand zu halten. Insgesamt ist die regelmäßige Reinigung eines Grills von entscheidender Bedeutung für eine optimale Grillleistung und Qualität sowie für eine lange Lebensdauer des Grills. Es ist wichtig, eine sorgfältige Reinigungsroutine zu entwickeln und sicherzustellen, dass alle Teile des Grills regelmäßig gereinigt und gewartet werden. Mit der richtigen Pflege und Wartung kann ein Grill viel jahrelang hervorragend Grillergebnis liefern. Bonus-free Grillrezept. Klassischer Cheeseburger. Zutaten: 500 Grams Rinderhackfleisch, Salz und Pfeffer nach Geschmack,
Bejerbrechen. Schieben Kurs. Cheddar. Gouda oder den Favorit. Bejerbelorge nach Wahl. Salad. Tomaten. Zwiebeln. Gurken. Etc. Burgersaucen nach Wahl. Ketchup. Senf. Mayonnaise. BBQ sauce. Etc. Anleitung. Form das Rinderhackfleisch zu Burger Patties und Wurst großzügig mit Salz und Pfeffer. Heize den Grill vor und grill die Burger Patties nach dem gewünschten Geruchsgrad. In den letzten Minuten des Grillens. Leg die Korseschieben auf die Patties. Damit sie schmelzen. Rust die Bejerbrechen kurz auf dem Grillen. Bohr den Burger mit den gegrillten Patties. Den Brutschen und den Belegen nach Wahl zusammen und genießen heiß. Barbecue Bacon Cheeseburger. Zutaten. 500 Grams Rinderhackfleisch. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Bejerbrechen. Schieben Kurs. ZB. Cheddar. Speckstreifen. BBQ Sauce. Zwiebelringe. Salatblätter. Anleitung. Bereit die Burger Patties vor und Wurst mit Salz und Pfeffer. Grill die Patties und den Speck auf dem Grill, bis sie durchgejagt sind. Leg die Korseschieben auf die Patties und lass sie schmelzen. Rust die Bejerbrechen kurz auf dem Grillen. Bohr die Burger mit den gegrillten Patties. Speck. BBQ Sauce. Zwiebelringen. Salad und anderen Belegen nach dem Geschmack zusammen. Vegetarische Portobello Pills Burger. Zutaten. Portobello Pills. 1 pro Burger. Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Bejerbrechen. Schieben Kurs. Optional. Avocado Schieben. Tomatenschieben. Rucola oder andere Salad. Anleitung. Die Pills mit einem Pinsel oder einem Tuch säubern und das Schäl entfernen. Die Pills kippen mit Olivenöl bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Pills kippen auf dem Grill bei mittlerer Hitze grillen, bis sie weich sind. Etwa 4-5 Minuten pro Zeit. Optional. Leg ein Schiebkurs auf die Pills kippen, damit sie schmelzen. Rust die Bejerbrechen kurz auf dem Grillen. Bohr die Burger mit den gegrillten Pills kippen. Avocado. Tomaten. Salad und anderen Belegen nach dem Geschmack zusammen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights. Publishing rights. Distribution rights. Audio rights. And related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.